Дорогие друзья, я искренне рад вас приветствовать в Российском центре науки и культуры в Праге на ставшем уже традиционном рождественском концерте Международного женского хора «Viva Voce». Сегодня девушки, посмотрите, в каких они красивых национальных костюмах стран, которые они представляют, подготовили для вас специальную рождественскую программу. Этому хору уже 18 лет, и он действует при международной школе в Праге. Я в первую очередь хотел бы выразить благодарность художественному руководителю и дирижеру этого хора Соне Фридлове за ее грандиозную работу, которую она проводит, вкладывает душу в каждую из певиц, сегодняшних присутствующих здесь. Желаю всем вам хорошего настроения в преддверии Нового года, всего самого доброго, хорошего, и искренне надеюсь, что мы все с вами встретимся после праздников в следующем году и будем часто встречаться. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Vítám vás v křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze na vánočním koncertu Mezinárodního ženského sboru Viva Voce. Máme pro vás připravený speciální vánoční program. Tento sbor existuje již 18 let při Mezinárodní škole v Praze a sdružuje pěvkyně z různých zemí světa. Chtěl bych předem poděkovat vedoucí sboru a jeho dirigentce Soně Fridlové za práci a duši, která ona věnuje svým umělcům. V předvečer Vánoc a Nového roku přeji všem vám všechno nejlepší. Po svátcích budeme rádi vás vidět na našich akcích v tomto sále. Přeji krásný večer, užijte tento koncert a všechno vám nejlepší. A kdybyste nerozuměli ani ruštinu, ani češtinu, řeknu ještě jednou v angličtině. Dear ladies and gentlemen, I'm glad to welcome you in this beautiful Crystal Hall, the Russian Center for Science and Culture in Prague. Today we introduce you the traditional Christmas concert of the International Women Choir Viva Voce. This choir exists already 18 years in the International School of Prague, and it unites talented and beautiful singers all around the world, from all around the world. And I like to thank artistic director and dirigent Sonia Fridlova for the great work and effort, soul which she gives to her vocalists. On the eve of the Christmas and New Year, I would like to wish you all the best and be together with the ones you love and appreciate. I hope I would see you in our events next year. And at the end, I would like to thank you, all of you, for coming today. Have a nice evening and enjoy the concert. Thank you. To the management of the Russian Cultural Center, we are very happy we can be here again for already 6th time. We prepared Christmas songs from different countries, and we will be presenting the traditional costumes, as you see, from 8 different countries. Большое спасибо вам, что вы здесь опять поем уже в 6-й раз, думаю. Мы очень рады, что здесь опять. И сегодня будем представлять костюмы из 8 разных стран.
going to present is from Colombia. This red and white checkered dress is used for the dance named La Cumbia, which is typical along the Atlantic coast of Colombia. La Cumbia is of the African origin, but during the centuries it became to be a typical dance. Typical dance representing Afro-Colombian culture as a testimony of the two cultures, meaning Black African and indigenous. The dance keeps the rhythm of African drums and the melody of Colombian pipes and flutes. La Cumbia is the dance full of courtesy. Its characteristics are the result of the social process referring back to colonial times when black men had to fight against everybody to get the Indian woman. The colors of the women's dress, lace decoration and the flower hat dress are influenced by Spanish culture. Это красно-белое клетчатое платье используется для танца под названием «Ля Кумбия», что характерно для Атлантического побережья Колумбии. Ля Кумбия имеет африканское происхождение, но на протяжении веков он стал типичным танцем, представляющим афро-колумбийскую культуру. Как живое свидетельство двух культур, танец держит ритм африканских барабанов и колумбийских труб и флейт. Ла Кумбия – это танец полный политеса. Это танец, который нас возвращает в те времена, когда черные мужчины сражались со всеми за индийскую женщину. Цвет платья, кружева, украшения и головной убор, цветок. Все это еще нас возвращает к испанской культуре и рассказывает о том потрясающем замесе культур, который есть в Колумбии. Dirndl, traditional dress worn in Austria, South Tyrol and Bavaria. During the 19th century, young girls used to wear a dirndl as their working clothes. The name dirndl is coming from the old word dern or dirn, which meant a young girl or a young maid who used to work on a farm. Since 1870, the Austrian Emperor Franz Joseph loved to wear traditional clothes. It became more and more popular for the upper class to wear a dirndl as a lady's dress. Women today mostly wear it on Sundays, going to church, and special feasts as well. Dirndl consists of a dress, blouse, and apron, and it can be completed by a scarf. Dirndl is decorated by a ribbon. If it is on the right side, it means the woman is married, and if worn on the left, it means the woman is still looking for her partner. Дирндл. Еще раз. Дирндл. Национальный костюм Австрии, Южной Тироли и Баварии. В XIX веке этот костюм использовался девушками, работающими в сельском хозяйстве, преимущественно на фермах, как рабочая одежда. Начиная с 1870 года, с приходом во власть императора Франца Иозефа, который любил одеваться в традиционные национальные костюмы, дирндл становится все более популярным в высших кругах, и дамы аристократии начинают носить этот костюм как ежедневную одежду. Сегодня дирндл используется как костюм для праздников, для специальных событий и для воскресных походов в церковь. Дирндл состоит из платья, блузы и фартука, и может быть дополнен шарфом. И специальный бантик показывает, замужем женщина или нет. Если он справа, то замужем, если слева, то еще нет. The Western wear, clothing of ranchers, worn in the United States, similar style also in Latin America and Australia. Cowboys' clothing was designed for function, then for ornamentation. Everything that ranchers and farmers wore would protect them from weather conditions and animals. The cowboy hat protects from the sun and heat in the summer, and from the cold in the winter. Its brim kept the rain off the cowboy's face, and when cowboys slept under the stars, they covered their faces with their hats to keep the moonlight out. Cowboys also waved their hats to signal other ranchers across the plain, and even filled the hats with water to give their horses a drink. The scarf was protecting mouth and nose against the dust. The strong boots
are protecting against snake bites. The high heels are keeping cowboys' feet from sinking into mud and substances found around the animals. Костюм ковбоя. Одежда пастухов носится в Северной Америке, Латинской Америке и Австралии. Одежда ковбоя очень функциональна и украшена орнаментами, которые посвящены тому, кого пастухи хотели бы защитить от плохой погоды и диких животных. Шляпа защищает от солнца летом и от холода зимой. В дождь не дает промокнуть и даже используется как миска для воды, когда необходимо напоить лошадь. Шарф защищает нос и рот от пыли, а толстые мощные сапоги защищают от укусов змей, а высокий каблук от грязи и экскрементов животных.
dress worn in Egypt. It is a long, flowing, loose dress with deep armholes and wide sleeves, often decorated with silk cords. Galabeya is traditionally worn with headscarf or veil, arranged and folded to form a headdress, which can also be decorated with a variety of coins, embroidery, beading, jewelry, and tassels. The Bedouins had worn galabeyas for many centuries, and these are usually made from black or blue cotton, embellished with contrasting hand-embroidered cross-stitch. Galabeya is perfect for nomadic lifestyle and the desert climate, allowing any breeze to circulate whilst retaining its practicality. Galabeyas are usually worn outside the home. The ones for special occasions can be made of silk or brocade. Египетский национальный костюм галабея – это длинное, свободно стекающее платье с глубокими проймами и широкими рукавами, часто декорированное шелковыми шнурами. Галабея предполагает головной убор в виде платка или вуали, расшитый различными камнями, бусинами, украшениями. Бедуины много столетий облегаются в галабея, которая традиционно шьется из черного или синего хлопка и украшается контрастирующей вышивкой. Галабея, как стиль одежды, прекрасно соответствует условиям жизни в пустыне. Для особенно праздничных событий галабея шьется из шелка. Czech Republic. Czech Republic has quite a big variety of traditional wear. The one we are going to present tonight, it is so-called Pilsen costume from the western part of Bohemian region. The appearance of the costume is practically unchanged from around 1830. The women's clothes consist of many parts and decoration. The amount of the decoration was also showing the wealth of the person who was wearing it. Typical are the red stockings and white skirt. In the past, women used to wear up to 25 underskirts, which was of course very heavy, so the special belt was needed. Part of the clothes is a scarf, which used to be usually present from husband, and the headdress, so-called holubichka. Чешская республика имеет довольно большой выбор традиционной одежды. Тот, который вы видите сейчас, это так называемый костюм пыльзень из западной части Богемского края. Со своего появления, с момента появления, костюм практически не изменился. Это начало 19 века. Женская одежда состоит из множества частей и украшений. И количество украшений показывает, насколько богат человек. Типичным являются красные чулки и широкая юбка. В прошлом женщины носили до 25 нижних юбок. Это было очень тяжело, и чтобы это все унести, их крепили на специальном широком поясе. И также важной деталью костюма является шарф, шелковый шарф, который должен подарить супруг, и который называется голубичка. With all the renting you were slowly
are 11 different ethnic groups who all have their own unique style of traditional wear. For women, their main items of clothing include long skirts and aprons with printed or embroidered fabrics. Typical are festive colors, complicated patterns, and figurative symbols telling more about the person wearing it. These symbols, of which there are more than 700, represent historical events, regional proverbs, and ideology and aspects of daily life. For example, a flower represents creativity. Beading on the clothes is also considered a sign of wealth and beauty. Elaborate beaded necklaces are worn around the neck, as well as beaded anklets and bracelets. Южная Африка. В Южной Африке существует более 11 различных этнических групп, каждая из которых имеет свой уникальный стиль и традиционную одежду. Для женщин основными предметами одежды являются длинные юбки и фартуки из набивных или вышитых тканей. Типичными являются праздничные цвета, сложные узоры и фигуративные символы, которые рассказывают очень много о человеке, который носит их. Эти символы, которых более 700, представляют из собой исторические события. Они могут рассказывать о каких-то пословицах, передают идеологию и аспекты повседневной жизни. Так, например, цветок представляет собой творчество. Бисероплетение на ткани – это тоже считается признаком богатства и красоты. Ожерелья, разнообразные ожерелья из бисера носятся на шее, а браслеты на руках. Kimono. Kimono is worn in Japan. The cradle of kimono is the city of Kyoto. Long ago, people in Japan wore kimonos every day. Now people only wear a kimono for special occasions, such as New Year's Day, Coming of Age Day, wedding receptions, and formal ceremonies. Kimono is a robe shaped in letter like T. Normal kimonos reach to the ankles and have very long sleeves. Kimonos are wrapped around the body always with the left side over the right and secured by a white belt called obi, which is tied in the back. The typical kimono consists of 4 basic separate pieces that are put in the layers, matched and secured in prescribed ways, so the assistance of another person might be required. It takes over 30 minutes at least to dress it. Kimono is principally made of wool, cotton, polyester, and silk. Кимоно – японский костюм. Много лет назад японки одевали кимоно каждый день, сейчас только для специальных праздников и церемоний. Кимоно – это платье, которое сшито как буква Т. Обычное кимоно достигает лодыжек и имеет очень длинные рукава. Кимоно заматывается с левой стороны на правую и закрепляется широким поясом, который называется оби, и завязывается сзади. Обычно кимоно состоит из 4 отдельных полотен, которые возможно замотать только при помощи другого человека. Одеться в кимоно очень непросто, это требует примерно 30 минут. Кимоно может быть сшито из любого материала, шелка, шерсти, хлопка и даже полиэстера. The Tatar traditional clothing, worn in Tatarstan, which is a federal republic of the Russian Federation, located in the Volga Federal District. Its capital is the city of Kazan. It is the casual traditional clothing of a married Tatar woman, the one we are presenting tonight. It consists of a shirt with the long sleeves, a vest called kamzul, and a long skirt. The vest can vary from the hip to the knee length. Typical feature is the rich ornamentation of the vest, handmade embroidery, mostly in the silver and golden colors. Part of the traditional costume of the adult girls and women is a big variety of headgears, different scarves and hats. This small decorated hat is called tubiteika. The most common colors are green, dark blue, and dark red. The boots are called ichigi. They are made from leather. All the decorations of the boots are stitched together and they are handmade.
Национальный татарский костюм носится в Татарстане, который является автономной республикой России, со столицей в Казани. Существует большое разнообразие татарского костюма. Мы сегодня представляем вам ежедневный костюм замужней женщины. Платье или юбка с блузкой, с длинными рукавами, на которые одевается длинный расшитый жилет, именуемый камзол. Длина камзола может варьироваться от короткой до самых колен. Вышивка камзола богатая, обычно золотыми и серебряными нитями. Важной частью костюма является головной убор, шапочка, которая называется тубетейка. Сапоги называются ичиби. Они сшиты из мягкой кожи вручную, и техника исполнения орнамента на сапогах очень сложная. Спасибо. Наша последняя песня, это будет «Тихая ночь». Мы бы были очень рады, чтобы вы пели с нами. Mother
за то, что нас здесь любят, всегда принимают и предоставляют нам такой прекрасный зал с чудесной акустикой. И лично Андрею Ковальчукову и Веронике, да, спасибо большое. Мы очень любим вас выступать. We hope to see you here again next year in следующем году. Приходите к нам.